cảm nghĩ của anh sau khi đi vào cái installation phòng thay đồ là gì? Thì cái khi mà xem kiểu như là anh là người làm ấy, cũng là một người làm việc kiểu như thực hành ấy, về nghệ thuật, nên là nhiều khi cái sự xem nó không như kiểu là giống như một người khán giả xem, và nhiều khi vô thức cái xem đấy thì nó hay bị kiểu như là có cái liên hệ với cả cái việc mà mình làm ấy, như kiểu là một người cùng làm việc, xong rồi xem một người kia cũng làm việc ấy, thì cái sắc mặt này nó về mặt cá nhân thì anh thích, vì có thể là nó gần với cả cái cách làm việc, với cả cái cách nghĩ của anh. Thì cái thời gian này, trong cái thời gian này thì cái hồi anh lúc mà anh bắt đầu làm việc, cái thời gian đầu thì kiểu thích như là muốn làm cái gì nó cứ nghĩ là kiểu làm việc là phải làm cái gì nó to về mặt kiểu lý kích thước, xong rồi làm cái dự án kiểu như thế nhiều, xong rồi đến một cái thời gian bỗng nhiên như thế nào đấy thì lúc đấy cái việc cái cách nghĩ nó bị thay đổi đi, là làm lúc đấy thì làm ra một cái tác phẩm, làm một cái triển lãm, làm một cái dự án, thì nó lại không phải là kiểu làm ra một cái gì đấy nó là to hay là kỳ vĩ nữa, mà nó lại giống kiểu mình đang chia sẻ cái cảm xúc của mình với người khác. Thì cái triển lãm này cũng thế, cái tác phẩm này cũng thế, thực ra nó mạnh về cảm giác, mà nó không phải là kiểu là tạo ra một cái vật thể gì đấy để mà đưa cho người xem. Thì anh thích cái cảm giác đấy, là cái em định đi đến cái kia vẫn quay. Vâng ạ. Em muốn xem cái nào ok hơn. Cái này thì thích vì về mặt như thế, còn cái cảm xúc của nó thì nó thích vì nó kiểu như là thường phụ nữ mà làm tác phẩm ấy, nhiều nghệ sĩ nữ thì hay kiểu hay anh không phải tất cả, nhưng mà kiểu nhiều người anh xem thì anh thấy nó chỉ kiểu như là nói về cái việc nam nữ ấy, tức là cái gì nhỉ, như kiểu nữ quyền ấy, cái gì đấy đại khái thế. Nhưng mà cái này thì anh thấy nó thích vì nó cảm giác nó rộng hơn, nó đến một cái như kiểu một cái câu chuyện chung của mọi người. Thì anh thích những cái tác phẩm như thế, là nó không chỉ là cái này là người kia, mà nó là một cái cảm xúc mà kiểu chung nhất. Thì cái tác phẩm này nó gợi ra được cái này. Thích cái mùi, cái việc mình đi vào cái không gian này. Không biết có gì đấy. Anh thì nhiều khi anh đang nói cái gì anh bị đứt, xong rồi quên mất luôn là đang định nói cái gì. Tôi buồn cười. Lúc trước nghĩ ra một cái gì rất hay của cái này mà đang định nói thì chưa nói đấy đã quên rồi. Bao giờ anh nhớ lại ấy, anh có thể tự quay mình xong anh gửi cho em. Để nghĩ lại, nếu mà không nghĩ ra được giống kiểu gửi tin nhắn video ấy. Trong 2 phút nếu mà nghĩ ra lại thì nói, không thì để khi nào nhớ anh quay lại. Đầu anh nó không kém. Anh cũng thế. Kiểu nếu mà em có thể nghĩ một chuyện xong rồi ra đấy thì tự nhiên không nhận ra là mình đã nghĩ đến kiểu chuyện khác rồi ấy. Mà cái đấy nếu mà chỉ là người thân hay là gì không sao, nhưng mà nếu mà phải làm gì đấy mà nói chuyện với người lạ, cái việc quan trọng thì cũng hơi sợ, kiểu như kiểu sợ người ta không hiểu như mình không tôn trọng nói chuyện xong rồi không được. Kiểu đứt mạch
Với cả một cái thích nữa của cái tác phẩm này vẫn chưa phải là cái kia, chỉ cái gì vừa nghĩ ra là cái điểm ngoài được. Anh thích là một tác phẩm nó bắt đầu đi từ một cái câu chuyện này, hoặc một cái có thể cái chấn thương tâm lý, hoặc là một cái góc nào đấy rất là cá nhân của một người, xong rồi đi từ cái đấy đi ra, xong đến một cái cảm giác chung nhất của tất cả mọi người. Thì nhưng mà một cái tác phẩm tốt với anh thì lại nó không bị vướng vào những cái không quá tiểu tiết của cái cá nhân. Thì cái tác phẩm này cũng có cái cảm giác đấy, nó không quá, anh cũng có hiểu một chút về của chị là người làm ra tác phẩm này, thì anh cũng hiểu một chút về con người, về tâm lý và thứ. Thì anh thích cái cách mà từ cái câu chuyện, từ cái góc bên trong cá nhân nó đưa ra tác phẩm đấy, và nó khi thành tác phẩm thì nó lại chạm đến cái cảm xúc đại chung. Nhưng mà khi mà nhìn ngược lại thì tác phẩm không bị trực tiếp, không bị quá cái chuyện cá nhân. Rồi gì nữa? Can you tell some experience from going into the changing room? Yes, it was definitely an experience, and that's what I really enjoyed, is that I was not looking at something, but I was really invited to feel something. And I also liked the way that on and on we were asked to leave things behind, like the phone, and then the clothes. And I also like the way that the words who invited us to do this was kind of fun also, so it was not really strict. But so I really felt at the same time that I had to do it, but in a gentle way. And I really like that the first contact I had with the piece was to touch the kind of curtains to enter the room. And so from the beginning I knew that it would be about experiencing and feeling. That's all? Well, I could talk about what I experienced. I experienced that I had the time to do whatever I wanted, as long as I wanted to do it. And as I was alone in the room, because you know, when you see an exhibition and that there are a lot of people in the room, you know that you might be looked at. So when you are in a museum or in a gallery, the way you behave is also linked to the people who are around you. And that time I was alone, and I really enjoyed that. I was sure that what I was experiencing, it was just me, and that nobody would judge the way I was looking at and experiencing the piece of art. For me, it really made me think that the way the room was designed, it was an echo to the millions of I don't know the name, the white I don't know balls where the moth was inside. Oh, the cocoon. Yes, the cocoon. And so I really felt that I was entering a cocoon, and then that I was
coming off the cocoon when I went out. So it was like what I was looking at, it was something I was also experiencing. And the way I was totally naked, it was as if the worm or the moth itself was just its own body, but nothing covering it. So in a way, I really felt close to those moths around. And I really liked that the fabric was on the floor, on the walls, and on the ceiling, so it was really like a cocoon. And the smell was really strong. And well, when I experienced it, all the moths were dead, so it was a bit strange. But so it actually started to question me about death and about entering a space and coming out of the space. But I'm sure that, well, I also questioned myself, how would it be if the moths were still here and alive and flying? So I thought I was experiencing something really different than at the beginning of the exhibition. But as you are alone when you see the exhibition, it doesn't really matter, because you know that it's about what you're experiencing, no matter if it's dead or alive, and maybe because of the smell, it was okay, because it was also not just the eyes, but also the smell. And I really liked the light. I think the light was the perfect, it was the perfect light. And everything was kind of white or light brown. And so it was also like visually, it was quite interesting. And there was also those kind of boxes, but I thought it was some windows on the floor. I was really curious, and I was, as all the moths were dead, I was asking myself if at some point there were things inside, maybe to feed the moths, or I don't know. But when I was there, it was really empty. So it was also black, because all of the rest is white. So it made me also think about the empty cocoon. And I liked also the way that when I came out of the piece of art, I had to on and on wear again all the things that we are used to wear every day, but we never question, like the phone, like my watch, like my clothes. And I wondered at which point we could actually definitely see an exhibition naked. It was just, we are used to see an exhibition with clothes on, but what I experienced made me think that maybe it's something that could be done more often, to be in this kind of relationship with a piece of art, which is actually this much more an experience than just looking at. Mình đến đây rồi lần trước khi mở triển lãm một ngày vừa mới set up xong văn phòng kém, mình thấy cảm giác lúc đó rất là khác với lần hai quay lại. Lần đầu thì thấy cái cảm giác rất là nhẹ nhàng bồng bềnh, cái cảm giác rất là tự do, rất là ấm cúng. Hôm nay vừa vào thì cái cảm giác cũng hoàn toàn là khác hẳn với lần trước vào.
lạ lùng luôn, rất là khó khăn. Có một cảm giác là từ giữa người chồng thiên mình có một cái gì thiên mình không biết thở như thế nào. Lần trước đến cảm giác đi từ đấy bên khung cửa sổ dưới chân, và hôm nay thì lại có cái cảm xúc không yên bình, và cái ô cửa sổ dưới chân thì cũng trở thành phố đen sâu thẳm. Mình không hiểu đó là do căn phòng đã tạo nên cái cảm xúc như vậy, hay là cái emotion, cái cảm giác của mình lúc đó khác và bây giờ khác, cho nên là mình lại có cảm giác khác khi bước vào căn phòng. Giống như là vậy, cái có câu là người phải có cô đơn bao giờ cũng làm thế. Cái cảm giác của mình này lần trước khác là bởi vì căn phòng trong mình cũng có một cái cảm xúc khác. Cho dù lần trước là lần này mình rất là yêu tác phẩm, và mình cảm thấy rằng là tác phẩm nghệ thuật tốt, một tác phẩm nghệ thuật có ý nghĩa, một tác phẩm không bao giờ là mình cảm thấy chán, mà có nhiều tầng ý nghĩa. Mỗi lần mình vào mình đều có một cảm xúc, mình hiểu nó theo một cái chiều nhất định. Mình thấy như vậy mình thấy rất là thú vị, còn hơn rằng là nó quá dễ hiểu, nó quá khó hiểu, cũng rất là mệt mỏi. Nhưng mà nó làm cho mình có sự thăng hoa trong cảm xúc. Mình ước gì có thể về căn phòng đó, về nhà mình, và hàng ngày mình ngủ ở trong đó. Mình đã cùng với chị Hà và các bạn thì project chuẩn bị tác phẩm này từ lúc mà ý tưởng cho đến thực hiện bản vẽ. Thì khi mà nhận ý tưởng từ chị Hà, mình đã cảm thấy rất hứng thú với tác phẩm này rồi, và quá trình làm việc là đã một phần nào đó hình dung ra được thực tế nó sẽ như thế nào. Và vì là người làm thiết kế và người hay sử dụng bản vẽ thì mình rất mong chờ bản vẽ khi mà ra đến thực tế thì sự khác biệt và cái cảm nhận nó chuyển thể thành thật như thế nào. Và khi trực tiếp bước vô tác phẩm, mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc, và quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều cảm nhận, nên cũng không biết là trình bày hết như thế nào. Đầu tiên là về nhiều, thực sự là nhiều cái nên là với người đến xem tác phẩm thì cách mà mình được trải nghiệm tác phẩm nó cũng khác so với lại các cái tác phẩm khác. Mình phải tôn trọng cái ý tưởng của chị Hà, đó là bỏ hết trang phục
ra, rồi từ hai con tác phẩm đó bạn sẽ thấy cảm giác như là mình là một phần trong tác phẩm, chứ không phải là chỉ là người xem. Thì nó rất đặc biệt. Còn với tư cách là người đã thực hiện bản vẽ và chứng kiến bản vẽ của mọi người được thành hiện thực thì vô cùng hạnh phúc. Lúc mà mình vẽ bản vẽ mình không nghĩ là ra thực tế nó sẽ đẹp được như vậy đâu. Từ ánh sáng cho tới màu sắc ở bên trong tác phẩm đều hình như ánh sáng hơi sáng một chút xíu. Còn lại mọi thứ thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui vì cả quá trình làm việc mà mình được đóng góp vô tác phẩm một tác phẩm đẹp như thế. 部屋の中でその服を脱いで部屋に入ってちょうど棚着になった時まで中に入ってて、でも最初に気になったのは匂いがなんだろう、初めて嗅ぐような匂いがして、それが一番印象に残ってます。あとは入り口のカーテンがどこから入るのかわからなくて、それもまたどこからでも入れるような、どこからも出られないような、入れないような感じがした。部屋が四角かったから、人の部屋って感じが少ししたので、もしも布団とか寝袋があったら入ってみたかった。はい。Yeah, 10 seconds. The only question is your experience being in the room. Inside the room? Okay. And you can talk for it. Just speak about it. Okay. So my experience in the room was, at first, the smell is quite strong, and it reminds me of the smell of earth. So I start to think about, just a few months ago I did a performance together with one other person, and both of us dig a hole and then we bury each other inside of the earth. So each person slowly, in naked body, slowly returning into the earth. So in here I felt almost the opposite, like going into a light place that smells, the silk is very strong, but the white, bright colors has this feeling of being born. So
So last time when we buried each other in the earth, I had the feeling of dying, meeting an early period before I pass away. So here I felt this strong reaction to what it would be like to be reborn in a new life of a silkworm or insect and taking on new dimensions. Being naked is very natural and personal experience. So my memories overtook in the room. Thanks. Hôm nay tới triển lãm mod của hai nghệ sĩ, trong đó có chị Hà, thì Cam Xanh. Thì triển lãm này rất là thú vị. Cả một trong những cái điều đặc biệt của triển lãm lần này là tôi vô trong cái phòng và cũng là tên tác phẩm của chị Hà là The Changing Room. Thì đây là lần đầu tiên tôi đi coi một triển lãm mà mình hoàn toàn là ở chuồng, cũng như là naked, không có gì trên người, bước vô một cái phòng nó có đầy những cái cocoon và những con bướm mới nở, và thêm nữa là lâu lâu này gần như là xí nữa thì đạp trúng một con là mình giật cả mình. Thì đây là một cái trải nghiệm tôi nghĩ là thú vị và tôi chưa bao giờ đặt mình vô trong một cái tình trạng như vậy, tại vì nó khá là vulnerable, và cái thỉnh thoảng nghe tiếng người làm bếp ở kế bên cũng làm cho mình hơi bị hoảng một tí, tại vì mình không biết là cái cửa đó nó sẽ mở ra và mình sẽ có người nào đó bước vào hay không. Thì cái cảm giác đấy là tôi chưa bao giờ có. Thành ra tôi cũng cảm ơn nghệ sĩ Cam Xanh đã đem lại cho tôi cái cảm giác đặc biệt này. Cảm ơn Cam Xanh. My experience of changing room in a way started even before entering the space. Knowing vaguely about what I had to do in preparation to be experiencing the work already played a huge psychological role on the way my body was approaching the work. It made me feel a little bit guarded, anxious, conscious that there'd be a vulnerability. And I think in imagining all of this, in processing all of these emotions, perhaps it did allow me to experience the work more fully. It's as though in the first stage of preparation of the work, in discarding the layers of myself, I managed to discard all the rest of the baggage that came with being anxious about experiencing this work in my raw self. The experience of the work, it's, the second part of it, was powerful. I didn't spend as much as I think I might have liked in the space, but in the time that I was there, I recognized it was an opportunity for me to center myself, but not just to move within myself, but to lay myself open to a constant rebirth. I felt as though I was going through many cycles of rebirth in that one experience of the work. It was pure and powerful, and it was visceral. It was an experience that
that I don't think I'd yet felt in any other work, to be very honest. And I came away feeling not euphoric and not like I was some new person, but that I was myself. And I think that accounts for a lot in this day and age. Just talk about your experience being in the changing room. To be naked with moths and worms and insects is very challenging for a lot of people, but I find it very, very comfortable and actually quite natural. There's something very sensual, especially knowing that the space is where the moth dies right after mating. I feel like there's a lot of remaining very intense life force, sexual energy still lingering in the room. And there's also all those little eggs around, which represent the cycle of an upcoming new life. I think the whole concept is very interesting. I think like asking people to be naked in a public space to attend an exhibition, to experience a piece of artwork, is very confrontational and puts a lot of people in a very uncomfortable place. It's also an honor system because nobody will know if you're truly naked or not besides yourself. And all these things are very interesting. I think what's most interesting is to notice, why do I feel uncomfortable to undress in public space? Why would I feel that I'm being vulnerable if I'm not wearing clothes? Also the fact of being naked, how does that change my experience and relationship viewing artwork? It feels like entering a womb. I think just the way the rooms were separated, going through kind of tearing through layers of fabric to get into little rooms and naked. It's an interesting birth and rebirth kind of experience. It's very sensual. There is something extremely sensual and sexual about the setup, the concept, and the requirement to view, to experience the work. And it's also interesting because I'm visiting Vietnam for 1 week and I have been looking for 100% silk, raw silk for my upcoming installation. And I have not been able to buy silk. I have not been able to find silk, 100% silk, in market. Then I enter a little room and there's raw silk, 100% silk everywhere in those cocoons. So it's very interesting. It's almost like you're looking for something, you can find it, and you found it, it's all around you. But it's not exactly what you have imagined and how you have imagined you will find the thing that you've been looking for. Okay. Đây là lần thứ hai Ngọc vào trong văn phòng thay đổi của tác giả của Cam Xanh. Thì cái lần thứ hai này nó cũng khá là đặc biệt. Lần đầu tiên thì nó cho mình một cái cảm giác rất là mới mẻ, cái không gian nó có thể là lâu lắm mới có một cái cảm giác được vào trong một cái tác phẩm sắp đặt thể nghiệm như này. Và đến khi mà mình quay trở lại và được trải nghiệm trong cái không gian như thế thì một cái gì đó nó lại nhắc mình về những cái tác phẩm của các nghệ sĩ thể nghiệm đầu tiên ở Việt Nam
Và đến bây giờ thì một nghệ sĩ Cam Xanh mang một cái cảm giác đó trở về với mình, nó giống như một cái này, nó cũng khá là đặc biệt. Và cái lần thứ hai như thế này thì khi mà quay trở lại và được thấy được có thể đây là sau đó là 2 tháng bắt đầu, và lần thứ hai này tính ra là 2 tháng. Thì cái sau 2 tháng đó, cái không gian nó bắt đầu thay đổi một cách rất là rõ rệt. Cái rõ rệt đấy là khi mà mình quan sát kỹ hơn vào những cái vật thể trong căn phòng, thì những cái con đấy là cái con gì? Những cái con sâu bướm vậy, nó bắt đầu sinh lên nhiều trứng hơn, mùi bắt đầu nặng hơn. Mình bắt đầu quan sát được thấy những cái vệt màu đỏ đỏ thâm thâm, nó có thể là máu mà nó tiết ra từ, theo khi mình đoán là mình nhìn từ cái vỏ đến cái con đó và cái màu máu đó, thì mình nghĩ là cái con sâu đó nó đã phải không biết làm thế nào mà nó tạo ra cái máu, mà nó phá cái vỏ đấy bằng cách nào cái máu ấy nó lại rơi rớt. Mình cảm giác nó rất giống một người phụ nữ. Khi mà nhìn quan sát kỹ thì rất giống một người phụ nữ, và bạn thấy cái đó làm cho mình cảm giác rất là cảm động. Và đồng thời những cái chấm đen đen bắt đầu nó bám nhiều hơn trên những cái mặt sàn và mặt tường, trên những cái vải trắng đó. Thì khi mà đứng cạnh với cái máu như vậy, mình thấy nó có một cái gì đó như một cái chết và một cái sống nó đang ở cạnh nhau, và một người phụ nữ càng ngày nó càng rõ rệt hơn, và mình cảm giác nó rất là cảm động. Nhưng mà đúng là cái sốc của mình là mình nhìn trong cái sự trong trắng ban đầu, cái lần đầu tiên thì nhìn mọi thứ nó rất là sạch sẽ. Lần thứ hai như này thì thấy mọi thứ nó bắt đầu nó rất là sống hơn, sống vì cái mùi, vì những cái giọt máu, vì cái sự lan của những cái trứng. Những cái trứng đấy nó lan vào những cái vải, nhìn xa trông giống như những cái chữ mà của trong cái quyển sách của người mù, nó có những cái chấm và trông nó cũng giống như một cái bản đồ. Mà cảm giác thấy được, nhìn thấy được cái sức sống của cái loài sâu này rất là mạnh mẽ. Càng nghĩ nhiều thì càng thấy được con người của nghệ sĩ làm ra cái tác phẩm này. Có thể khi mà mình chưa tiếp xúc mà mình chỉ nhìn bên ngoài thì mình thấy có một cái điều rất khác, nhưng mà khi nhìn tác phẩm thì đúng là một cái cơ hội để đi sâu hơn vào bản thân bên trong những cái nội tâm của Cam Xanh. Và cái đó thì đúng là chỉ có trải qua tác phẩm mà mình quan sát, mình suy nghĩ cái lý do và những cái diễn biến trong cái tác phẩm đấy mới hiểu được hơn một nghệ sĩ như vậy. Yes, I was invited to say something about my experience in the changing room. So I felt surprised to come into a gallery in Saigon, my first gallery visit in Vietnam, and to be asked to go into a room in which I should experience the artwork as a naked person, and or maybe being inside the artwork, or being part of the artwork, or making the artwork as a naked person, because that was compulsory. And I was asked going through the kitchen and following the instructions
meticulously, and the question was whether once you go further into the changing room, whether you really do agree to the fact that you should get naked for comfort reasons or laziness. I can imagine that sometimes people are cheating about that. But finally I did it, and the experience was intriguing because obviously when you're naked you experience things differently as you were dressed. Probably like going swimming naked or dressed, or having sex naked or dressed, or if that is possible partially. Well, and I had the occasion to talk about the inspiration for the work, and about the idea of the moth is producing silk, and to which extent this is a natural process, and the necessity of the killing of the silks to get a hold of the silk, which has a lot of metaphors, possibly in many evolutionary, politically, or any other ways, and so it gave me a very special feeling of being exposed to this being vulnerable in such a situation, and I appreciated it, and I think there's a lot of references to make. I mean, there's a lot of nakedness in Western art. Thinking about Marina Abramović, or Vanessa Beecroft, Spencer Tunick, or painters, Lucian Freud, but this is not seen nakedness. I assume there was not a camera, and so at the end of the day it's up to you whether you are following the instructions or not. And so this is kind of a very personal, intimate thing between you and the artwork, and a very metaphorical, existence-wise work when the artwork itself. So that is a nice, maybe, contrast of the most personal feeling with such a wide existentialist metaphor, and that gives a lot of room for further thinking and discussion.